профессора, который прилетел из Берлина и сегодня целый день будет вам вещать и рассказывать все о продуктах BU. Да, приветствуем. You can say Tom to me, yes? Можете обращаться ко мне, Том. We just start with the movie. I will do the training in English, and Yulia would translate that for me, yes? Да, значит, мы будем смотреть видео, дальше будет сама презентация продукта, и я буду переводчик, Юлия перевожу, Том рассказывает. Just to give you a new impression about the change in BU. So we just want to present you a new form of BU. В этой презентации, также в этом видео, цель просмотра и ознакомления в том, чтобы вы ощутили новые продукты BU и получили определенные впечатления об этом, потому что линейка всегда обновляется. Так, сначала посмотрим видео. Just to give you a little inspiration about BU and what is beyond of BU. So what is very important to know for you is that is BU a very intense, a very young, a very fresh and a very modern cosmetic group. Что вам нужно знать о бренде BU? Во-первых, Том хочет рассказать вам также, что происходит, как делается этот бренд, да, какой бэкстейдж этого бренда. Вам необходимо знать о бренде то, что он новый, он импульсивный, достаточно молодой, яркий, входит ярко на рынок, то есть отличается от обычных брендов. What we want is that we want to have, we need to have, of course, very good cosmetic. So very good, high quality cosmetic. Прежде всего мы обращаем внимание на высокое качество нашей косметики. Это первое, нам необходимо качественная косметика. So, but of course, for an acceptable price. Ну, конечно же, за приемлемую цену. So, you know, BU actually is very successful in your country, and can you say me why? Бренд BU достаточно успешен в нашей стране. Как вы думаете, почему? Because it has high quality. High quality, yes. What else? Да, что же еще? Потому что он тоже всегда, ну, очень современный. It is up to date. It is up to date. It is modern. Yeah, it is modern brand, up to date brand. Yeah, great variety of color. Great variety of color. Yeah. Okay. What else? And also price. Yeah. And also the price. Yes, of course. Good And price. that is, of course, that makes also because we spend our money
that we are when we do our production, not in the packaging or in the commercial. We spend our money in the content. You know. Да, прежде всего при разработке бренда View деньги и ресурсы финансовые вкладываются в качество продукта, но никак не просто в модную красивую упаковку и в рекламу. Основные средства вкладываются именно в качество продукта. So you see here also the different types of formats. That is very important to know because we are in over 45 countries worldwide. Сейчас вы видите представлены разные типажи женские. Так как мы в 45 странах представляем данный продукт, нам тоже очень важно подходить, чтобы цветовая гамма подходила к каждому типу. So, for example, the left one, Fata, she is our face of BU. She is the woman beyond BU, and she is also the second girl of the winner from the Germany's Next Top Model. Мы посмотрим сейчас на девушку, которая находится слева на данной картинке. Это девушка Фата, she's Fata. Фатан. Да, ее зовут Фатан, и она победительница конкурса красоты в Берлине, заняла второе место, а также она является официальным лицом компании BU. And she is that woman that BU wants to have. She's a happy girl. She's a happy girl, she's very simpatico, but she is very professional, yes? She knows what is good, you know? She knows what makeup can do, and she knows what is quality, yeah? Да, она как раз таки, Фата такая девушка, которая хочет компанию BU, которую как видит компания BU, вообще типаж девушки. Прежде всего, она светлая, она радостная, она современная, она понимает толк в качестве косметики и знает, как правильно применять косметику, как правильно наносить макияж. Just to me, so it's over 15 years, almost it is already 18 years. I'm in the makeup industry. Даже более уже 15 лет, а точнее, буду сказать, больше 18 лет я нахожусь в индустрии моды, в индустрии визажа. So for BU, I worked around 6 years, and before I started actually with MAC Cosmetics. В компанию BU работала около 6 лет, и также по образованию я косметолог. And what is my responsibility and duty of my work is to create makeup. И основная моя задача, основная моя обязанность в компании BU, что же я там делаю основного, я создаю визаж, создаю макияж. And that is also the reason that we are so successful, because we are working with the product management and with the team beyond, and with me, with a makeup artist together to create the best result of makeup. Основная задача компании BU и основная задача Тома, а также других косметологов и визажистов состоит в том, чтобы создавать новые цветовые гаммы, создавать новые образы, все время обновляться. So you have also your training book here. So if you want to write something inside, that's real good. You can just do it, and you can just prepare by yourself if you want. Yeah. Да, у вас у каждой есть каталоги, вы можете делать там необходимые записи, если нужно. То есть это ваша, так скажем, рабочая тетрадь на сегодня. Рабочая книжка. So what is also very important. Что еще важно? It is that we are also backstage. So I spend my time also in the fashion week in Paris, in London, and in Milano. And so I'm with the top models worldwide on road, and with actors, with designers, and we're creating also some looks for the stage. Yeah. Также там принимает активное участие на показах мод в Италии, в Милане, таких на глобальных показах мод. Если посмотреть на бэкстейдж, то есть что происходит за кадром, приходится также создавать новый образ, новый визаж и вообще новый стиль определенный. So here we are for Wunderkind. It's a very important European designer. So we was in the Vogue, for example, in the Vogue Spain, in Vogue Germany, with this cosmetic and with this designer together. Да, вот мы сейчас можем посмотреть на Wunderkind. Это дизайнер европейский, и это на обложке
ВОК Италия и ВОК Spain, yes. да, ВОК Испания и ВОК Германия была непосредственно коллаборация этого бренда вместе с BU, с косметикой BU. For example, you know Irina Shayk. She was the ex-boyfriend, girlfriend from Ronaldo, Cristiano Ronaldo, and she's an actor and she's the top model worldwide, and then do her makeup for 2 days for an event. Да, Том также делал макияж на целых 2 дня для шоу для Ирины Шейк, да, которая, мы знаем Ирину Шейк, we also know Irina Shayk. So you see, it's beyond. I do all the makeup of the girls, of the models also, and so you see actually beyond. It is very important that you can see that I'm not just training you. I'm also responsible to the makeups, and I'm also doing that with passion. That's really important that you know that we are here not just a trainer. Yeah. I'm not just a trainer. I'm doing that from the beginning on, and then I'm standing here and giving you the information about brand. Самая основная цель и то, что самый такой основной посыл Тома заключается в том, что мы сейчас должны не просто тренироваться, да, как обычный тренинг, а так как Том делает свои образы, создает их с определенной страстью, с определенным своим внутренним видением, он хочет поделиться с вами своими таким самой информацией, потому что он начинал с малого и достиг многого, соответственно, какие-то важные полезные советы тоже будут здесь. И главное, вот, с душой делать, да, вот как Том, он говорит, что я делаю со страстью свои образы, с вдохновением. So, just a little overview about the brand. So, the mother of all is Art Deco, Да, the first one. сейчас мы посмотрим в общем на все бренды, и Том говорит о том, что Art Deco это мама всех этих брендов, основной. So, to Art Deco belongs Muslim, BU, Makeup Factory, Annie, and Mother Goods. Да, сейчас Том перечислил все бренды, которые вы сейчас уже видите, которые все принадлежат к большому бренду Art Deco. So, Muslim is more, hello, good morning. Oh, nice lipstick, I love it. Отличная у вас помада. So, that is also something what you can do when a customer can go to the shop, you know, and you see something very special what you like. Then you can say to the customer, wow, I love the lipstick. That's for example. Это тоже точно так же вы можете вот такой прием, допустим, использовать просто когда в магазине приходит потребитель, и сказать, о, у вас такая отличная помада, то есть вы уже включаете человека, да, обращаете на себя внимание. То есть такой тоже уже полезный совет. So we just hello again. Hello. We just want start to explain the you and start to explain what is beyond the you. And our Deco is the mother of the you, and so I'm a trainer and makeup artist. Да, для вас дальше такая небольшая вводная информация. Том, преподаватель международного класса и тренер. Мы сейчас общаемся рассматриваем все бренды, которые входят в большую группу Art Deco, и говорим пока вот об этом. So what actually is very important to know also that the you, it is not just a high quality cosmetic brand. It is more. So we are invest our knowledge actually because I'm also a trend scout worldwide, because I'm responsible for over 40 countries. And so what's very important to know is that what we learn here, what we can learn here actually. So Okay. Sorry. It's okay. You're great, thank you. Еще один немаловажный момент, помимо высокого качества продукта, это способность и желание компании делиться своим опытом, своими знаниями. То есть помимо того, что высокое качество, здесь Том хочет отметить, что еще надо правильно пользоваться этим продуктом, он подскажет как, то есть делится своим опытом, да, своими знаниями, самым-самым с вами. Yeah? So, because it is very important also that we create new products,
and we want to create innovative things. So that, so of course every country needs something other special details for the cosmetic maybe. A special color, a special product. Yeah, окей. Мы создаем новый дизайн, мы создаем новый продукт, и так как Том отвечает за все 40 стран, то каждая из стран имеет какую-то свою особенную потребность, что-то свое, что-то новое. И компания Відео хочет разрабатывать, делать новые продукты и применять инновации, то есть идти в ногу со временем. Инновационный продукт должен быть. Yeah. So just to tell you something more about brand. Немножечко подробнее еще о бренде поговорим. Пауза. Да, там пауза. Elena? No, of course, when I'm told you when it's been Elena, then it's working. Yeah, it is possible. So all what you see is also, there are also creation of line makeup. So these are, what is just to know, it's very important that the you wants to say to you that you decide what you want to be and what you are your own person. Yeah? И основной посыл, основной месседж компании Відео на сегодня – это вы и только вы решаете, как вы будете выглядеть, кем вы хотите быть. И вы задаете тренд, именно вы и никто другой. So actually, it is means be yourself. It means that you create your own style. You create and you decide if you wear blue lips or if you wear yellow lips. Yes, that is the point, and that is what you wants to say. Вы только вы создаете новый дизайн, новый свой образ, и вам решать. Во-первых, вообще be you, да, здесь такой очень посыл, be yourself, будьте собой. Вам решать, либо у вас будет фиолетовая помада, либо у вас будет розовая помада. То есть вы задаете тренд себе. Вы решаете. So here again, you decide, you the trend, your very own. Да, еще раз, вы решаете, именно вы тренды, будьте сами собой, будьте very own, это как бы самодостаточными, да, то есть ни на кого не опирайтесь в плане выбора типа макияжа. So what is also very important is that the quality promise, yes, for your customers. For your bloggers, for example, or influencer, so it is very important to know that all products are dermatological confirmed and not just tested. They're confirmed and they're suitable for sensitive skin. Также необходимо знать относительно качества продукта, о том, что продукт действительно качественный, он сертифицирован, продукт подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной кожи. So, of course, their products are dermatological approved. Do you know what is the difference about approved and just tested? Вы знаете, наш продукт, он утвержден. Вы знаете разницу между утвержденный продукт, я имею в виду сертифицированный, либо просто протестированный? Есть ли разница между этими двумя понятиями? Утвержденный, либо протестированный? Это вопрос зала. Somebody can tell me? Сертифицированный, значит, у него есть сертификат качества. So, approved means that it has approved means that the product has its certificate of quality, for example. Okay. Yes. Да, верно. And also that we are tested the product and the color on several participants, several persons. You know, for example, one product, it comes out, we tested before on 50% before it comes in the stores. Да, то есть процесс тестирования проходит достаточно кропотливо. Если выходит новый продукт на рынок, на 50 участниках тестируется данный продукт. И только потом, то есть он сначала производится, тестируется и затем выходит на рынок. Of course, most of the products are paraben-free and fragrance-free. It's also very important. И большинство продуктов, они не содержат парабенов, а также не содержат отдушек. Hello, good morning.
Hello. So, От душек и ароматизаторов еще тоже можно сказать, каких-то таких синтетических. Все старается более натурально. Of course, quality promise is also non-animal testing. Также вот в такую тему именно хорошего правильного качества, которое обещает эта компания BU, входит тот момент, что не проводится тестирование на животных. Yeah. Да. На упаковке это не указ. Yeah, and people say that there is no indication about against animal testing on the package of the product. There is no indication there. So actually, it is since 1996 it is not allowed in the European Union to do animal testing. So then we explain that every time that is because the customer asked for it. But actually, it is so long years ago not allowed. But and some packaging we have it now. In the future, with this sign against animal testing, we will Some marking, yeah? marking it. Yeah. Yes. Да. В будущем будет на упаковке. Да, в будущем будет на упаковке, на данный момент на упаковке нету, потому что еще с 90-х годов запрещаются тесты на животных, и то есть это как само по себе по умолчанию, то есть не указано на данный момент. Но в будущем такое указание обязательно будет. And not just that we are against animal testing, we are also the ingredients that is inside our products are not testing with animals. Да, то есть мы, помимо того, что сам продукт не тестируем на животных, но также все ингредиенты, составляющие части, которые входят в данный продукт, тоже не тестируются на животных. То есть ни при каких обстоятельствах. So here you see how many countries I have to visit, or sometimes the countries come to Munich, for example. Здесь вы можете увидеть все страны. Я побывал в том, как тренер международный, и также некоторые гости из некоторых стран приезжали, наоборот, вот к нему в Германию тоже. So we have here 45 countries. Of course, we have a little more countries that we can have a position, but I think that is from now. Тут около 45 стран всего, да, то есть где представлена косметика BU, а может быть даже, скорее всего, уже их больше, но пока вот те, которые заявлены здесь, они основные. Yeah, the most interesting is last free one. Yeah? The last free one, yes, of course. Да, конечно, вы правы. So I was in Malta last week. It was also very nice. Bulgaria. Yeah, Malta is very nice. Malta. Yes, Yeah, Malta. Yeah, that's great. So actually, yeah, it is nice, but it's very exhausting. You can imagine that you just be 2 or 3 days in this country, then you have to travel again to the next, or so very fast at home, and then you're just 1 day at home, and then again to the next country. Да, если брать два медали, то там говорит, что действительно это очень изматывающе бывает и утомительно, потому что посещение стран идет один за другим, буквально день дома, и снова там на 3 дня куда-то улетаешь, прилетаешь и снова улетаешь, все время в дороге, это достаточно утомительно, то есть есть обратная сторона медали. But actually, it could be worse than this. Но тем не менее, оно того стоит, то есть он ни капельки не жалеет о том, что такая динамика, да, движения происходит. Of course. So what I have then that I can stand here for beautiful girls, you know. Даже, допустим, тот момент, что я сейчас перед вами, столько красивых девушек вокруг меня. So at first, just we start with products, yeah. What is the most important thing? And I just want to tell you about the products, something, because we are starting with the best-selling product from the EU, and this is of course what I love is the
So do we have it here? The contour palette. Do we have the contour palette here? You know this? Of course, no? Do we have the contouring palette here? Do you know that? Palette с красками, контурами. Которая носит контур, да, контуринга. Because this is very important. This one that is included in Hamaho, yeah? Oh, no, this one, the first one. The strobe and define palette. So that is the. Для моделирования, да, лица. Do we have this here? No. We have them in stores, but we don't have it now. Ah, okay. So actually, it was very important that we have all the products here. Желательно, чтобы она была, но. So this is the #1 product, yes. But just to show you, but you know it actually. What? Yeah, they get it. Yes. Okay. Ah, perfect. So this one is the #1 product. So when I had 1% of it from the amount what they sell, because so it was my idea. So actually. Так, мы смотрим на шкалу продуктов, которые продаются наиболее хорошо, бестселлеры. На первом месте у нас вот именно эта палетка для стробинга, да, палетка с чем иногда получается? Стробинг — это моделирование лица, да, выпуклых частей лица, да. И вот палетка стробинга — это, ну я так ее назову пока, да, вам понятно, это идея Тома, и она на первом месте по продажам. That's the most selling product 2016. Очень этому рад, даже не ожидал, что оно лучше всех продается. И это круто. Yeah, that's really cool. Yeah. Yeah, it's really cool. I love this because it's like a CD cover, you know, and you have all the explanation inside and also outside. You can click, you can scan it, and then you can also watch a tutorial on YouTube, how to use it, for example. Также эта палетка, она еще очень удобная в использовании, потому что там действительно очень хорошая, правильная инструкция. Вы можете использовать сами, и даже потом, когда вы уже сами научились пользоваться, научить еще кого-нибудь, да, то есть очень удобно. Инструкция понятная и такая детальная. Maybe if we have here, then I can explain that. Actually, then I can try. Если у нас сейчас все-таки эта палетка действительно есть, то мы могли бы сейчас сразу же и поработать с ней, то есть применить ее на деле. Немножечко рассказать о ней поподробнее. A few seconds. A few seconds we are going to find. Okay, great. So the second product is actually, of course, again, the eye base. Perfect. Thank you. Yeah, we have it. Perfect. So maybe I can show on here somebody. Кто-нибудь хочет волонтер, пожалуйста. Кто-нибудь, на ком я покажу, как это работает. Так, также обратите внимание на второй продукт. Это основа для нанесения макияжа на глаза. So, hi. So, first of all, what I want to show you is, of course, just the contouring. Yeah, I start with the contouring palette, and this is the contour palette. So here you can try listen. You can also here can read. So where you can apply this product. Yes. So. Достаточно детальная прямая инструкция о том, где конкретно, на какой части лица вы можете использовать тот или иной цвет. So this contouring apply under this one, under the cheekbones. И здесь я делаю контуринг следующим образом. Я под линией скулы провожу вот этим более темным цветом, да? So you can apply it really because the quality and the texture is very soft and very even. Вы можете спокойно носить это легко, потому что качество достаточно мягкое получается и наносится равномерно, ровно. Then you apply the second one, the blusher, on the top, just to give a Теперь мы наносим freshness on the cheeks.
Да, теперь мы наносим уже выше под, так скажем, под уровнем глаза мы наносим румяна, и это придает лицу свежесть. Then on this top you apply the strobe pearl. Так, и теперь мы наносим перламутровый цвет, хайлайтер, да. That's a highlighter on the upper point, and then you can create the contouring, the blusher, and the highlighter, for example. То есть вы для себя тоже запоминаете контуринг, румяна и потом хайлайтер. Of course, you can apply this also on the eyelid, or you can apply it on the bones of the nose, or you can apply it here on this forehead, or you can apply it on the lips area. Да, то есть также хайлайтер можно нанести на неподвижную часть века, и на верхнее веко и неподвижную часть века, также можно на уровень, на линию лба и спинки носа, а также над губами, над губой тоже подсветить немножко. So the matte one, you can use that to matte the skin, to transparent. It's a transparent powder. Матовая, более прозрачная пудра, вы тоже можете нанести ее на лицо в закрепляющий момент. Она достаточно прозрачная. Матовая прозрачная. And again, the highlighter. Да, и вот снова у нас пошел хайлайтер. And at the end, There's Missy Great View. and you know, you can see, you can have with these four products, you can achieve a very easy and very fast look, and you can take it away actually very easy and very practical. Yeah. То есть с этим продуктом, с этими 4 цветами вы можете достичь действительно отличного рабочего результата. Очень удобно носить с собой, достаточно такой компактный. So it is very easy because actually, so we want to develop products that is to transform that you can very easily apply and and very fast, very easy and fast. То есть задача и вообще сама идея такова, чтобы продукт был прежде всего удобен в использовании, который можно как-то миксовать, да, который можно делать дальше, креативить по-своему, и при этом результат приходит достаточно быстро. То есть не надо долго мучиться с ним. Быстро, качественно и с моментом креативности. Yeah. So, the eye base, for example, what is the benefit about the eye base? Девушки, скажите, пожалуйста, какие преимущества именно основы для макияжа глаз? Какие основные ее преимущества? Yeah, it is long-lasting, strong durability. Yes, it's Хорошо durability. выравнивает века, ее можно, она люминесцентная получается, ее можно использовать даже как тень. It can be used also as an eye shadow, because it has some lightning elements there. Yeah. Reflecting colors, Yeah. yeah. And it is quite economic. Yeah, it's very economic, yes. Yeah, really very cozy package. Yes, right. What else? Там буквально составляющие, из которых каждый. It doesn't dry the skin of the eyelid. It doesn't dry it. Тени не скапываются. And this and eyeshadow also after applying eye base, the eyeshadow grows like very thin, evenly, without any clampings. Yes, right. That's right. отлично. So, and how you show your customer the product? А как вы презентуете или показываете продукт клиенту, потребителю, вот данный продукт? Then you apply the A base. The color of the eyeshadow becomes brighter, intensive. Yeah. Okay. Do you want to show us this? Вы хотите нам показать, как это будет? Yes. And then she can take an eyeshadow maybe. Да, можете потом взять какие-то тени, применить тени.
So I'm covering my arm with the eyepiece. I'm covering this. I apply a little bit. I apply some lashes. And then with and without. That's the best actually to show the customer. Да, то есть можно показать наглядную разницу, как работают тени без основы под глаза и как работают тени с основой под глаза, с этой основой под глаза, потому что под макияж глаз, потому что сразу же видно, yeah, it is visible difference. Yes, it is, because when a customer can see it, you know, it is you can so it is actually so 50% more than you can sell it. Yeah. Yes. Действительно, на 50% больше вероятности успешных продаж, если, ну, все люди визуалы, да, то есть им надо действительно посмотреть. Yeah, you're right. So, of course, we have a mascara. It's a beauty queen mascara. Конечно же, как была без туши. У нас есть отличная тушь. Yes, the beauty queen volume mascara is the most important mascara worldwide. So, because it's the best-selling mascara actually. И вот эта тушь, именно этот тушь Deep Black Volume, да, volume объемная. No, it's this one, the beauty queen volume. Beautiful, I'm sorry, Yeah, beautiful. the orange one, the orange one. Sorry, no. Тоже тушь для объема, она продается лучше всего во всех странах мира, первое место по продажам. Вот среди туши это именно вот этот момент, именно этот момент. So, the beauty queen volume mascara, what is so good on this? А какие преимущества, что такого хорошего и особенного в данной туши? Как вы думаете? Эффект плюшевых ресниц. Она создает, получается, не наляпанный объем, а она выстраивает реснички в веерочках. Получается, хорошо подкручивает, более выразительный взгляд. Nice, very nice comment. I will try to translate it. So, this mascara makes eyelashes distinct. Yes. Voluminizes. Yes. And it makes it dance with the color. Yeah, something like yes. this. The density is very good. It is stickless and clumpingless. Отлично. Yeah. So that's really one of the most successful mascara that we have, and also of the other cosmetic brands. It is one of the best-selling mascaras, and this price is amazing for that. Отлично по продаже тушь, даже если сравнивать с другими брендами вот Art Deco, да, то есть на первом месте идет по качеству и по качеству и цене, она просто вот супер. So somebody don't know the beauty queen. So who is from you new and don't know any BU cosmetic? Скажите, пожалуйста, кто здесь новичок и раньше особенно не знаком был до сегодняшнего дня с BU косметикой? Okay, not so much. Then we can just learn a little bit more today. That's perfect that you are here. Отлично, что вы здесь. Большое вам спасибо, что вы пришли. Of course, the Deep Black Volume and Defining Mascara is also one of the most successful mascaras that we have. Да, вот четвертое место мы также видим, что это насыщенная черная тушь, тоже объемная, занимает четвертое место. Defining, то есть она действительно тоже подчеркивает очень хорошо ресницы, делает выразительный взгляд. What is the benefit about this one? Давайте поговорим немного о преимуществах этой туши. Что вы о ней знаете? Она не набирает много туши на кисточку. То есть кисть хорошо разделяется. Хоть туши много, но тем не менее ты стаскиваешь куда I will try to translate it. Very good comment. So the brush of this very mascara, it gives us to apply not so much moisture, not so much creamy mouth of the mascara, and the brush becomes just covered with mouth, but not so much. Okay, yes, Yeah. that's right. Yes, very good expert, Yeah. mascara expert. So, of course, these are number 5 of the best-selling BU products. There is the soft liner for eyes more, of course. Также у нас есть мягкий контурный карандаш для глаз, и не только для глаз. Он занимает 5-е место. What is here special about that? Что же такого особенного в этом карандаше?
Yeah, it is long lasting. Его можно использовать вместо подводки. You can also use it to make like wings. Yeah. Можно Yeah. Я размешу. maybe you can also use it. When you use it, it is blending very softly. Blending. It's very softly, but you have to blend it immediately Ну да, растушевывать надо прям быстро, моментально. because it's very fast and much proof. Потому что она действительно быстро сохнет и достаточно насыщенный цвет. Да. So it's very even, it's very exact, it's very intense of color. Получается, карандашом дает действительно гладкую, ровную, четкую стрелку, насыщенную цветом. So, and it's also breakable. You know, if you are having it on the floor, it's not break because it was liquid. It was inside liquid. It's not breakable. Actually not. Yeah. But sometimes when it's too dry, you know, when you have it too much open or too long open, then it could break. And then it happens sometimes that inside it loses it from the packaging, you know. But that is the reason because then it's too dry, you know. Because it's very important that it's always closed. That's very important. Преимущество данного карандаша. Если он падает, он не ломается, потому что внутри него идет не просто какой-то грифель, да, мягкий, а там идет просто жидкое наполняющее. Но есть и другой момент. Минус этой жидкой наполняющей состоит в том, что надо всегда закрывать карандаш колпачком. Иначе кончик карандаша пересыхает достаточно быстро. Внутри у вас получается та жидкость нормальная, которая есть, но через кончик она уже не проходит, и кончик этот может даже сломаться, да, как бы погнуться. То есть не забывайте закрывать, но если падает, он всегда все равно ваш. То есть очень удобно в использовании. Yeah. So I think. So before we go to the viewer segment, should we do a coffee break, or I don't know how was the timing? 11:30. At 11:30 before. 11:30. Okay. Okay. Then we just show the movie. So I just want to show you a movie from our model. She's Katia Anazovic. She was the German Next Top model thing, and she's our face of the U, you know. And I just want to show the BU Fata Major one, this one, yes. And these are some products, and that she wants to show us, and she's very cute in that, how she's doing that. Да, итак, мы сейчас посмотрим видео с девушкой замечательной Фата, которая официальное лицо компании BU, которая также победительница топ-модель в Германии, заняла второе место. И она сейчас будет наносить макияж при помощи продуктов, которые нравятся ей. И она действительно получает от этого удовольствие, сама вот такая симпатичная, хорошая. И, соответственно, у нее получается очень неплохо использовать данный продукт. Мы посмотрим видео, и в конце потом после просмотра я подсуммирую, да, какие-то My baby bando, 60 bando, my baby bando. When I ask my music, my baby they follow my motto. Say I need to tell you, me I go fit to fight for your motto. Oh my God, my baby bando, that's a bando, my baby bando. When I ask you what's my baby they back up my motto. Just a short, what you can do with the product. You see, it's very easy to work with our product because they immediately works and very fast, very easy. Да, то есть мы посмотрели видео, насколько быстро и просто можно работать с нашим продуктом. Не требуется каких-то больших огромных усилий. Быстро и просто и качественно.
And again, Fata is actually the perfect person for our for BU, because she presents actually that what BU wants to tell. Фата, она отличная модель именно компании BU, потому что она показывает, транслирует, так скажем, через себя, как компания BU вообще видит девушку и использование косметики. Основной посыл она четко передает. So she's also actually very talented to do it by herself, and so she's that what a girl have to be today. So today you cannot just be a model, you have to be an influencer. You have to be a model. You have to be actually a writer. So you need to photograph. Yeah, you need a talent of all the things beyond, you know. Очень Фата также передает такой посыл в тот момент, потом продолжает говорить о том, что на данный момент мало быть просто моделью. Вы можете сочетать в себе несколько профессий, модель и допустим, писатель, да, или кто-то еще, но это все равно никак не освобождает вас от того, что вы сами наносите, да, какой-то макияж, потому что вас могут часто фотографировать. То есть мир идет в ногу со временем, и, соответственно, надо этот момент тоже учитывать. То есть Фата использует сама нормально данный продукт, потому что он быстрый и качественный. Идея, да? But in the same time, it's very tricky. It's not so easy. At the same time, you have to be very cool, very sympathical. So very, very so spontaneous. You know, not arrogant, not like that. So that is, you have to be like her. You know, so she's very easy. Но, тем не менее, можно экспериментировать по-своему, то есть не быть закрытым для своих собственных идей. Надо креативить самому, потому что продукты это тоже позволяют это делать. Тем не менее, то есть использовать его правильно и для себя, и под себя. So just we start with the first product. So we start with the face. Yeah. So we start with the skin. What is important for the skin? Что самое главное для кожи? Если мы начинаем макияж лица, да, мы начинаем, конечно же, с кожи лица. Что самое главное? Какой момент? Очищение. Очищение. Just your sincere feeling of The primers? Yeah. All right. Okay. So. Not working anymore. Can we go from one side, first side? Yes, right. I love our primers. The primers are amazing because I use it as well for my skin because they're also transparent, you know, and it's just giving a hue of freshness. And giving you brightness, you know, and just to tell you, hey, I'm here, you know. Том говорит, что он абсолютно влюблен в основы под макияж, которые представлены в BU, прежде всего потому, что они легкие, они быстро впитываются, они прозрачные. Он также сам пользуется тоже основой под макияж, выравнивается лицо, и когда у вас отличный цвет лица, вы очень уверенно себя чувствуете. Привет, вот я здесь, как говорит Том. Do we have more of these products here? Here? Продукты здесь на данный момент. Больше таких основ. Есть ли у нас No? такой? Нет? So we did this healthy glow makeup base. Do we Вот have it номер here? 2, который healthy glow, да, No? здоровый блеск. Okay. Нет. So it's okay. So actually we started, but you have all of the three products here. Yes? Да, Of все course. три вам знакомые, Yeah. они есть, да? So maybe you can say me something about this product. А расскажите, пожалуйста, Тому некоторые моменты, вот как вы можете отозваться, да, о данных продуктах? Ваш продукт може заміняти стабільно навіть ідеальну основу. А, Дуже гарно вирівнює тон обличчя. The first product makes the face, the complexion, even complexion, Mm-hmm. and it can also
be used instead of some other tone tint cream. Yeah? Yes, right. Да, Yeah. отлично. And what else? Yeah, it has a good compliance with the skin. Yes. It, Yes. has good compliance Yes. with the skin, and it also, еще что-то говорит. Mattify. Yeah, mattify. It has very fine Mattified, effect. Yeah, very matte. soft. Yes. Очень мягенький, да, матирующий эффект. База, которая для матирующая именно под макияж, ее можно и поверх использовать. То есть она абсорбирует именно и Поверх уже готового да, макияжа? поверх готового макияжа я пробовала, и она действительно Это абсорбирует. матирующая, да? Матирующая, да. So this Stay Matte Makeup Base, как ее зовут? Лиза. Lisa. The Stay Matte Makeup Base, Lisa says that she also used it after making the finished makeup, and she covered it just on the finished makeup, and it was great. It fixed Yes. great. Yeah. Yes, that is one so miracle about this one. Actually, you can apply it. It's not just in the beginning. You can, of course, you can begin with this product with a cream, for example. You can mix it with a cream as well. You can mix it with a foundation, or you can use it at first alone on the skin. То есть это такой, получается, многофункциональный продукт. Вы можете его также смешивать с другим каким-то тональным кремом. Можете это наносить отдельно в начале макияжа, либо в конце. Он достаточно гибкий в использовании, то есть как вы себе придумаете. So I love the smell. It's very fresh. So it's very. Отличный запах, очень приятно пахнет, свежий. It's not too much for this thing, but what she said, Lisa said, it's great because you can use it as well as a top, you know. That if you don't want any powder on it, you know, you can just use it alone on the top, just to mattify the skin. Да, отлично, Лиза, у вас очень хорошо, хорошо, что вы это попробовали. Это действительно один из полезных советов. Можно использовать данный тон вместо пудры, если вы хотите просто сделать матовый эффект и закрепить макияж. And that is a plus for selling tip for the customer because that is what the customer needs actually. They don't want to do every time powder on the face because they just need something that matte and that is transparent, you know. And you can just give you don't need any mirror. That you can just like do it like this, and you can do it like up a little bit, very soft on the skin, just like on the T-zone, for example. And then you're matte again, you know. So I need to know. Для использования такой матовой основы даже не нужно пользоваться зеркалом, то есть вам очень легко нанести и быть уверенным, что у вас действительно матовый цвет лица. И плюс вот этот момент, что его можно наносить уже в конце, как топпинг, да, то есть на основной макияж, это тоже хороший пример, точнее как, это хороший довод и для продаж, и благодаря этому он уже продается. Потому что большинство потребителей, они не хотят наносить очень много пудры, запудриваться, просто в использовании, просто на руку, как Том показывал, да, немножечко подогрели, растерли, нанесли на лицо и все. Он очень достаточно просто в использовании. Yeah. And of course, you can also sell it for men because this is no color. It is like actually it's a transparent one. And of course also they can mix it with a normal cream, or they can use as well the Health Glow makeup base. There is just giving a little bit more freshness to the skin. Данная основа матовая, она также подходит для использования мужчинам, потому что она достаточно прозрачная, там нету никаких блесток. Также вот эту матовую основу можно пункт 3, да, с пунктом 2 смешивать вместе, либо просто с обычным кремом. То есть она подходит, она везде такая подо все, да. So, what is with the Health Glow makeup base? Что вы можете сказать о втором тоне, да, второй основе, Healthy Glow, здоровое свечение кожи, да, то есть glow, сверкать, сиять. Какие-то есть плюсы, минусы? Она для сухой кожи идеально подходит, потому что она не подчеркивает шелушение. На комбинированной коже более видно этот блеск, а для сухой кожи она как раз создает визуальное свечение кожи. Не визуальное, а как будто кожа сияет изнутри. Okay, so Lisa says that this very number 2 Healthy Glow makeup base goes perfectly to a dry skin because it gives it luminosity.
Yes. like sheen. Yes. If to compare with combined skin, yeah, it is less luminosity, but for dry skin it is perfect. Yes, that's perfect. Yes, you can also apply it afterwards if you want to the special points of the cheek, of the area of the face. No? Да, также можно накладывать, чтобы вот этот эффект свечения был, то есть получается под глаза на уровне, да, где скула, обозначить вот этот контур. Yeah. So, yeah, I'm all about the base. Итак, и все основа для макияжа. So, the next thing that we begin now with the FaceTime is with the foundations. Сейчас дальше мы переходим к следующему типу. Ну, foundations я тоже беру себя как основу для макияжа. Да, тональные основы для макияжа. So, just to know that we have here 4 different foundation types, you know? So, do you need something? Yeah, she's looking for something. Yeah, and I'm she getting is it. with Okay. Сейчас So- мы видим 4 разные основы для макияжа, и они действительно разнятся даже в консистенции. Не разные. So, for example, I can show it on. Так, сейчас я вам покажу. I can show it on you. О, это повезло. So maybe if you have 2 of these, yes, you have to stay matte and the healthy glow makeup base, for example. You can just apply it, of course, with best is with the brush. Да, можете наносить щеточкой. Это будет матовая основа. This is the matte cream. So just she needs a little bit, you know, a little bit here in this area. Совсем немножко. Yes. Отлично пахнет. And then the healthy glow, you can also apply these just on the point here. Да, теперь подсвечиваем вот эти вот части. So Just- healthy glow, да? Здоровый цвет, здоровое звукание. That's the healthy glow, just to give her a little bit more freshness on the cheeks, you know. Сразу же And свежесть появляется у нас. Лицо становится более свежим. That's really nice. That's nice. Yeah. Perfect. So then you can offer the customer also 2 of the products. Of course, you can mask, you can prepare the skin, you can mix it with cream, you can mix it with the foundation, you can apply it afterwards on the skin. You can highlight the skin. You can. So it is. The primers are so amazing, and I love them to use because they're one of the most, for me, successful products from Video. Да, там говорит о том, что обязательно необходимо рассказывать потребителю, что вы можете делать с этими основами, как вы можете их, к примеру, миксовать со своим обычным кремом, наносить их в начале, либо покрывать уже в конце, да, то есть наносить их в конце макияжа. Том говорит, что я абсолютно влюблен в эти основы для макияжа, потому что они достаточно гибкие в использовании, и вот это и нужно показать потребителю, да? При том, что лучше показывать не одну, а несколько, чтобы можно было, во-первых, сравнить, либо смешать. So the first one, what I want to show is actually the foundation. The foundation, the light reflecting foundation, is amazing because what is the benefit about this? Да, теперь давайте поговорим о преимуществах тональной основы, которая светоотражающая, так скажем, да, light reflecting, светоотражающая частичка. Легкая текстура. Yeah, it is very light, texture is very light, soft. Yeah, really. Хорошо для проблемной кожи. Yeah, it is also good to fill in some unevenness on the skin, to move unevenness, yeah, some pimples or something like that. Yes. Yeah. Можно усилить цвет. It gives radiance and also Усилить цвет, yeah, повторно наносить. and also it gives us a possibility to make the color more intensive.
Yes, that's right. You can adapt it. You can supply, you can multiply a second layer to cover the skin a little bit more. Да, вы можете адаптировать данную тональную основу так, как вам нравится. То есть вы можете носить ее не обязательно в начале, но в общем, вы можете ее адаптировать, вы можете с ней работать так, как вам удобно. Она достаточно адаптируемая на разных этапах макияжа. So a friend of mine, she's a very famous photographer in Germany, and she used all the time just MAC foundation makeup. And I just give her the BU foundation to try it out, this one light reflecting, and she's addicted to that now, and she used it since 1 year, kind of more without anything else. Да, то есть Дом говорит, такой случай из жизни. У него есть подруга, которая такой замечательный фотограф, знаменитый, и мы понимаем, что ей можно сравнить разные продукты. Том подарил ей именно вот эту основу, которая на первом месте, и теперь она просто уже привязана к ней, то есть она без нее уже не может. Ей настолько нравится, что соответствует всем ее требованиям, да, и пользуется ей постоянно, зависимо от ней, как сказал продукт. So, of course, the matte foundation is also one of the most selling product actually in your stores. So what you can tell me about this one? Так, если мы говорим о матовой тональной основе, она также очень хорошо продается. Какие есть у нее плюсы? Она подходит для проблемной кожи, потому что свободна от масел. Таким образом она не заходит. Свободна от масел? Okay, it is probably this very matte, velvet matte foundation. Some powder on it, that's right, that's right. Yeah, and it really has natural look. Yeah, it's not so heavy on the face. Да, то есть она не утяжеляет, да, не делает макияж тяжелым, очень легкая. Yeah, and it is really long-lasting. Yeah, it's a long-lasting product, that's right. During the day. Легкая текстура, несмотря на то, что oil-free нету масла, она очень легко растушевывается. Yeah, it also has a very light structure, and it is very good for blending. Yeah, Yes, very good. but you have to blend it immediately because it's very fast. Also, that is long-lasting effect. Huh? Да, но надо растушевывать как можно быстрее, потому что так как эта основа имеет основа длительного действия, чтобы она не оставалась долго на лице, потому что она так вот останется, надо все быстро растушевать, нанесли, быстро растушевать. Hello, good morning. Hi. So, Мінус темних кольорах. Мінус, так. Один такий мінус, тому що українки переважно вони більш світляві. То есть минус в том, что много просто темных. Много, Да, очень много. хіба що міксувати їх, якось два відтінки. Also here one more very interesting idea. Как вас зовут? Yulia says that still we have one disadvantage of this very velvet matte foundation oil free. We have too much dark colors in the palette of colors. And dark colors. Some dark colors. Because here in Ukraine, our girls they are more like white skinned. Yeah, and still it is good for mixing. It is nice. They can blend it over and mix, and they can use it in this case. But still, they would like to have more lighter colors. More lighter colors. So we got now new colors of the velvet matte foundation, more light colors, 2 new light colors, and of the light reflecting foundation also 2 new light colors. Да, у нас уже идет в плюсе 2 светлых тона на позицию 2 и 2 светлых тона на позицию 1. Yeah, that's great. Yeah. So it is actually some countries are missing the dark colors. You know. So I was in March. I was in India. So we was in India and was in India 1 week, and it was in Bangalore, in Mumbai, and in New Delhi in 1 week. Итак, на предыдущей неделе он был в Индии в марте, если я правильно услышала. In March, да? In March I was in India, yes. Да. В марте он был в Индии на протяжении 1 недели, там посещал такие города, как Бангалор и плюс 2 еще. Mumbai, New Delhi. Yes. And you know, you can imagine how the country is so big, and that they have 1.3 billion citizens. So, and 1.3. Да, for a minute, 1,3
Миллиарда. Milliarden. Yes, 1.3 million citizens. And so you can imagine if you are in the north and in the south, how different are the skin Можете types себе are. представить от севера до запада, сколько есть разных вообще оттенков кожи, как это может все выглядеть. And now we have so we have to do a lot with the skin types because we are just positioning in that. And what is great on India it is that we have counters, really big counters, you know, and there are little shops already, and they need a lot of different darker colors also for the south of India, because the south of India they're much darker than the North Indian people, yeah, and that's the reason because now we have to produce or develop new colors. В общем, нам пришлось разработать один из таких основных моментов, причиной, почему нам надо было разработать еще больше тона разного, да, потому что вот в Индии, допустим, с севера на юг разные, я бы сказала запад, прошу прощения, первый раз, с севера на юг разные типы кожи. И в BU есть маленькие такие магазины, да, где продается косметика, и у них там просто такая широкая палетта вот этих вот цветов разных, разнообразных. И пришлось усовершенствовать даже какие-то моменты тона, чтобы жить, да, этому светлому, чтобы соответствовать там потребностям потребителя. Yeah. So we have started 300 stores immediately there, and so now we have to produce the colors actually for them. 300 сначала было магазинов, а теперь мы все увеличиваем производство и увеличиваем нашу линейку цветов. Do you know India? Okay. So the next one, the third one, is the Nude Power Foundation. So it is actually one of my favorites because it is. I love it because it's a very innovative, very creamy, very modern texture. Yeah. Мне очень нравится, потому что она кремообразная, не совсем плотная, но и тем не менее не легкая, да, и она такая современная, инновационная. То есть. What else is important to know? Yeah. And it has hyaluronic acid. Hyaluronic acid is inside, very important to know, because what makes hyaluronic acid? А что делает гиалуроновая кислота? It's a moisture booster, moisture booster for the skin. Ну, booster это даже такое, ну так скажем, знаете, наполнение. Наполнение, да, наполнение. Там очень хороший состав для молодой кожи, потому что там и пантенол, и масло ши, и 2 витамина. С, как антиоксидант, который играет на Е, который работает с ультрафиолетом, и с окружающей средой. Yeah, it is very good for using for young skin and healthy skin because it also has such shea butter. Shea butter is inside, right? Also vitamins A and C. Yes. It perfectly works like exfoliating effect. Like Yes, it's an exfoliating effect because so you have a very natural, even complexion with it, and so I think it looks very fresh, very natural, very healthy. That's the reason because it is like a Nude Power Foundation. It looks very healthy, fresh. Да, и вот если сравнивать даже с другими, то именно пункт 3, он дает действительно эффект такой ровной, здоровой, хорошо выглядящей кожи с эффектом такого свечения, да? Is somebody here without any foundation or just a little bit that I can show the foundation? Кто-нибудь есть среди вас, кто не накрашен абсолютно, либо у кого там буквально чуть-чуть только накрашено лицо? You, for example? Okay. Oh, that's great. Yeah. Okay. So that you can see it. So this one, the colors are amazing also for very light skin. So actually we have the number 10, for example. It's very light in the yellow tone, and we have the 15 that goes more in the redness tone. Yeah? То есть у нас, получается, хорошо этот тон подходит для светлой кожи, например,
номер 10 у нас идет светлый цвет, доходящий немножечко до желтизны, дальше пойдет увеличение на желтизну, например, на более желтый тон. So, and what I want to do is that I want to mix it with the Healthy Glow makeup base. Да, сейчас я буду смешивать, да, с Healthy Glow. And then I use the lighter one, the number 10. Более светлую беру основу, номер 10. And then I use a brush and Кисточка. I mix it together. Растираю, хорошенько перемешиваю. And then I blend it in, Да, теперь растушевываю. circulate it. Actually, I can blend it, I can circulate it into the skin like cream. Как крем наношу, только круговыми движениями, да? So very important is that the customer have the feeling, oh, that's nice. Да, очень хорошо, It когда feels good, yeah? потребитель It's like a massage, you know? да, получает эффект такой, приятных прикосновений, да, чувствует вообще на ощущениях работает. Это массаж. So use a little bit one tone lighter than the skin is. Используй на один тон светлее, чем сама кожа. So this one, the light one is very nice for her. So Очень actually, хорошо подходит нашей модели такой светлый цвет. she can use also the number 15 if she wants a little bit more tan, a little bit more color actually. Если хочется более насыщенный цвет, можно было взять 15. Но сейчас So вот you can 10. see immediately how fresh and how is the result with or without, because it looks very natural. It is actually also for some women that don't want to have so much makeup or so much foundation on the skin. Yeah, then they can mix it with the healthy makeup base, or to have just a little bit of it. You know? Да, очень хорошо, во-первых, мы прежде всего смотрим на контрасте, да, насколько вот та часть листа, где мы нанесли тональную основу, она будет свежо и ярко. Также данная тональная основа и смешивать ее вместе с Healthy Glow очень хорошо для тех женщин, которые не любят перегружать лицо макияжем, хотят, чтобы их лицо максимально выглядело естественно, да, то есть не сильно быть накрашенными. So if you have, for example, the strobe and fine palette here, so of course you can apply it as well, because these are products that you can, that you can use on the customer very fast and very easy. Yeah, Да, you наша can apply палетра для that. стробинга тоже нам поможет, да, для моделирования лица. Вы тоже можете ее использовать. Она действительно настолько быстро в использовании, что сразу же клиенту можно предложить и попробовать даже на него. То есть очень быстро работает. So again, the contour under the cheekbones. Так, и сначала контур на скулы и чуть-чуть позади линии скул. Of course, you can use that also for the contour here, just to sharpen this Да, skin area. также можно по линии подбородка, по линии подбородка пройтись тоже, чтобы был еще более четкий контур. A little bit blusher with freshness on the cheeks. Да, немножечко румян на щеки для ощущения свежести, ожидания свежести. The strobe pearl highlighter on the top.
И немножечко используем хайлайтер. Of course, also you can use it as an eyeshadow, for example. Да, можно также использовать как тени, в качестве теней. And you can use it for the nose bridge of the nose. Также можно пройтись по спине носа на переносицу, использовать. The contouring, you can use it as well if you want to frame the face. Yeah. Также можно использовать данный контуринг, если вы хотите задать четких рамок лицу, что ли, фрейм-рамка, да, то есть, чтобы линии были четкими, выразительными. Да, спасибо. So all the time, if you're doing that, not just inside, so outwards. Да, всегда наносим вверх, то есть к линии волос, не от линии волос, к линии волос. So if you have any questions, don't hesitate to tell me. Да, если у вас есть какие-то вопросы по ходу, то не стесняйтесь, задавайте их, пожалуйста. So if you want, you can also do highlighting with a concealer. So for example, Также можем использовать консилер, да, дайте мне подумать, какой. the light reflecting concealer, for example. Да, light reflection, то есть светоотражающий консилер. You can also apply the light. Sorry. You can also apply the light reflecting concealer with a brush, with a blending brush. Yeah, it is a natural blending brush, and you can apply this here under the eyes. Под глаза можем нанести данный консилер также. Oh, thank you. Yeah, that's okay. I also do a little bit of makeup. So you see here immediately what the concealer can do. It's very, very important. And this is also for the customer good to know, just to see the before and the after, what's happening. Очень важно для дальнейшего нашего потребителя увидеть, какой эффект до нанесения и после, потому что консилер на самом деле работает достаточно быстро. И эффект этого применения визуально видно сразу. And give the customer the opportunity also to see what's happened, maybe with a mirror. If you have a hand mirror in the hand, okay, and explain what you are doing all the time. Да, очень главное с потребителем иметь такой, как хороший контакт. То есть вы объясняете, что вы делаете, как работает продукт, и желательно, чтобы у него было перед собой зеркало, чтобы он прям наглядно видел, как он наносится и какой эффект получается. With blending, natural blending brush, you are able to blending this product better than instead with a normal concealer brush. Да, то есть есть щеточка специальная, которая, то есть идея такова, что в консилере есть своя щетка, да, и есть отдельно аппликатор, который для растушевки. Так вот, аппликатором для растушевки лучше пользоваться. Он более тщательнее растушевывает консилер, чем это делает щеточка, которая есть у консилера сама, да. То есть лучше отдельно щетка. So you can roll it actually as well, because it is very. Вот такие вот, да, движения круговые, да, прокручиваем. Because then you can blend it better into the skin, yeah, in combination with the foundation what you have before. Да, и вот такими круговыми прокручивающимися движениями мы тоже наносим консилер, он ложится более мягко, впитывается в кожу, и опять же будет очень такой выразительный результат сразу же, со своей до и после. And everywhere where is the darker parts on the face, if you are looking from the front, you can highlight it. So for example, that's labial folds here. Допустим, носогубные складочки, да, мы тоже можем пройтись консилером по ним, потому что они иногда, носогубные складки дают такой темный цвет, правильно? Мы должны их обязательно подсветить. Поэтому и
также, да, на темные стороны лица, скажем так. Там, где нужно подсветить, подсвечиваем консилером при помощи аппликатора. So for example, like that. Huh? Да, как-то вот так. Okay. Thank you so much. Thank you. Да. So let us do a little break now, a coffee break. Then we can continue later the training. Thank you so much. Until now. Да, большое спасибо. Сейчас у нас кофе-брейк, а затем мы продолжим наш тренинг. So maybe on this side here, so it's like this one.